convite da sala? Recebi e entrei, e assim que eu entrei, caiu. Ué, deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui. Deixa eu- Hum, deixa eu- deixa eu- E agora, você recebeu? De novo? Acho que isso foi um sim. Então, boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa imersão. Estamos ao vivo no YouTube, vamos dar início à nossa imersão para iniciantes desta quinta-feira. Hoje nós vamos falar sobre os anos 90, especificamente as músicas dos anos 90, as músicas brasileiras dos anos 90. Todo mundo tem as perguntas aí, Tamara, que chegou depois. Tem, Pericles e Wesley. Ah, beleza. Então, pessoal, let's get started. Well, I will start here from the first question. Vou começar pela primeira pergunta. E eu gostaria que o Pericles respondesse. Pericles, please introduce yourself and tell us, do you have a favorite Brazilian music artist or band from the 90s? Você tem algum, por favor, se apresente, né? Me diga para nós se você tem alguma banda ou artista favorito do Brasil dos anos 90. Oh, good afternoon. Good afternoon. Oh, I forget the good afternoon. My name is Pericles. I'm 31 years old. I'm from Fortaleza, Ceará. I work with software development. And about the question, I I really don't know too much about the music on 19s in Brazil, but I I think that I like some uh, musicians like Legião Urbana. Uh, I know that they are uh, before before the 19th, They are but from the 80s, actually. I think in 19th they produced something. Uh, I can I can remember some. I think Mamonas Assassinas is from 19th. Um, Charlie Brown Jr. I don't know. I think I Charlie guess. Brown is before this too, but I think in 19th they produced so much of content. Um, Detonautas, I don't know if Detonautas too. 2000s, I believe. I don't remember exactly, but I think that's it. Great. Yeah, actually, you remember a lot of good musicians, good bands from the 90s, even though they aren't from, if someone of them, they are from the 90s, but they made a huge success in the 90s. So, então, muito interessante essa contribuição que você fez. Muitos deles podem não serem dos anos 90, mas podem ser dos 80, mas fizeram muito sucesso nos anos 90. Bacana. Thank you, Pericles. What about you, Wesley? Can you please answer the first question? Poderia responder a primeira questão? Yeah, hello guys. I'm I can introduce myself or Yeah, okay. sure. Please introduce yourself. Hello, I am Wesley Carvalho. I'm living Rio de Janeiro. I'm software engineer. Uh, I have 23 years old. Uh, and I like play songs like Charlie Brown Jr.,
and in my best, or and I like watch movies and series and stay with my friends and my family, and I like very very much in natural, in beach, and I think is it. And do you have a favorite? Yeah, I have a favorite band in Brazilian. I like Charlie Brown Jr. and I feel I'm like feel Legião Urbana and Barão Vermelho. Uh, this is my favorite bands on Brazil. That's great. Wesley, actually, are you a bass player? Yeah, I am best player. Awesome. I believe Tamara is a guitar player. I can suppose. Great, awesome. Thank you, Wesley. Hey, Tamara. What about you? Are you a guitar player, Tamara? No, I don't play nothing. You only collected guitars and electric guitars? No, my It's your husband they husband? have a I don't play nothing behind me. Maybe one Great. day, who knows? But as When you you have know, my some name time, when you have some time to Eh, learn. in the future, I will play something. Great. As you know, my name is Tamara. I'm living in Arara, São Paulo, is a center of São Paulo. I am 34 years old. I'm married since 2020. I have one cat and one dog. I don't have children. I don't have intention for having children. I'm working from home. I'm inside sales now, but I'm working in Santa Catarina. I guess that is where you living, Leandro? Yeah, Yeah. yeah. Let me see one more. I like to watch series and movies, and I started to read a book in English. That's awesome. Well done. Yeah. And about the question, let me see, just a second. I guess Barão Vermelho, like Wesley said, because I like listening music that Cazuza sing. What else? Patufu, I like Chu, Pitty, Raimundos, Renato Russo, Titãs, Paralamas is the best too. Los Hermanos. Let me ask you something. You sent me a DM with a lot of 90s bands, of course, but what the hell is Banda Tafo? I never heard. But I really will search this after that. This immersion. I remember some bands from the 90s like Rosa Tatuada or Xamã. Have you ever heard about them? Yes. Wow, I still listen this kind of music. Yes. Share with the guys, please. Oh yes, I will share with everyone. I guess I will share just with you. Yeah. Let me share with everyone. People, let me try something. Deixa eu tentar uma coisa. Eu vou passar nas outras salas agora. Vou deixar vocês aqui com a Tamara um minutinho. Vocês podem passar para a questão 2. Eu vou dar uma olhada nas outras salas, como é que tá a conversa lá. Ver se eles não estão só, sei lá, estão jogando joguinho online. Brincadeira. Beleza? Já volto aqui. Bom papo para vocês. So go ahead, guys. Wesley, can you read the second question, please?
Yeah, I can. What types of music were popular in Brazil during the 1990s? Oh, I think the main musics is very popular in Brazil is a rock. I think is I don't live in 19s, but I'm born in 00. But I think the popular songs in Brazil is a rock, maybe a funk, but I don't listen funk, so I think this rock very main for the popularity of Legião Urbana and Barão Vermelho. So I think rock is very most popular. And you, Pericles? So I asked for ChatGPT for help me to remember something, and they answered the pagode is the main style in Brazil in 90s, and I know we forget at all of pagode, Raça Negra, só para contrariar, right? I remember it. Yeah, I agree with you. I remember too of Sandy Júnior. I think Sandy Júnior's 19, Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo. I don't know what, but I think I forget all of them. They are in 19s. Looks like the hip hop in 90s is too strong too. Racionais MCs is too is for this time. Gabriel Pensador and I think so. Marcelo D2. Yes, there's a lot of 19th things that I forget it. And you, Tamara? Yes, and I like it that you said the Raça Negra because I like too. Só para contrariar too. But I guess is in when I was young and when I was a child, I remember a lot of uh, a lot of a lot of music about Mamonas Assassinas. I guess I know all the lyrics about the this band, and because I remember when the guys died too. I was 6 years, I guess, and I remember the listening when I was child to the Gabriel Pensador, like you said, Racionais, to Renato Russo, and I like it. But nowadays, I prefer the old bands about the international music, but it's okay. And now, I guess it's number 3. Pericles, can you read it for us? Yeah, can you name a few songs from 90s that you still enjoy from Brazil? Mm, that I still enjoy? Mm, I like some songs of Raça Negra, but I don't remember the name of that songs. Uh, I like Sandy Junior too. I I can list I think I can listen today Sandy Junior and still liking the songs. But the name I only remember Quatro Estações.
forget all the name of the. Mariquinha, I guess. Yes, I guess it's the Mariquinha. first music that the brothers sing, I guess. Yes. I don't know. I like the Gabriel Pensador too, but name of the songs are very difficult to remember. I really don't know. I don't remember the name. Tell me one piece that the song. Me diz um pedacinho da música that you Hip hop. remember. Hip hop is so difficult to sing. Um, it's difficult. I really don't remember a full phrase of the song. Only few parts remains in the mind. I think that's it. And you, Wesley? I listen to you because I'm like that too. I'm back. Hello, Leandro. We answer the third question and Wesley not answered. Great. Oh, I listed much rock, so I know Ana Júlia, uh, Pelados em Santos, Pais e Filhos, Cheia de Manias. Don't the trumpet lines go to my head to my mind like a bomb. Don't these songs stay in my life. I listed very much in my childhood. So I think these songs is my songs of for much I have born in 00, but in the 19th stay in my heart. Wait a minute, Wesley. When you was born? 00 Really? 200. Are you 23 years old? Yeah. Man, I'm getting old. Me too, don't worry about that. Wow. Well, has everybody answered the third question? I'm not. Great. So go ahead if you want to take the leadership here. I'd like to be a participant. I remember the astronauta, like Pericles said about Gabriel Pensador, but I'm not sure about the name, this correct naming. I remember the Diário de Detento, Nacionais, Cheio de Manias, Essa Negra too, and the others. And that's it. Thank you, Leandro. Oh, thank you for remind of myself. Well, let me just translate something here. Wait a minute, because I have a song. Do We you forget guys remember? Do you remember, guys, of the Stop Mud of the Success? Paralamas do Sucesso. Essa foi ruim.
This one was É quase igual eu falando do Rogério Águas, hein? Oh, Roger Waters, Rogério Waters. perfect. Muito bom. So people, I still I still enjoying the Lanterna dos Afogados song from the Stop Whoa. Mode of Success. Paralamas do Sucesso. Has a And Raimundos too. Has a Raimundos too. Mulher de Fases. Nossa, É. vocês são da época das revistinhas de cifra para violão, enfim, para qualquer instrumento musical? Yes, I am. Eu tinha Não. essas revistinhas. Ah, você é 2000. Você usa aplicativo. Yeah, in Eu my acho que time ele had a não cifra sabe o que é play. uma banca de jornal, tá? Não, Yeah, não. I know. Eu sei. A pessoa tinha que juntar R$ 5 para comprar uma revistinha no mês e era aquelas 10 músicas do mês inteiro. Muito legal, muito legal. So, to answer the third question, I still enjoying some songs from the Paralamas do Sucesso and Nenhum de Nós, None of Us. I like it too. Great. That's it. Go ahead, Tamara. You are Will the open lead. my list of Spotify. Não, a Paralamas do Sucesso foi demais. Eles são dos anos 80, na verdade, mas eu conheci nos 90, né? Não tinha como ser diferente. Tem umas mais antigas ainda que eu acho que o pessoal não conhece, Leandro. Tipo Biquíni Não, Cavadão, Rádio Táxi, Zizi Posse, não, Roupa isso Nova, Netinho. gente. aí. Ninguém falou do Roupa Nova, Não. Ira, These Gal Costa, one Dalto, would be part Secos e of Molhados. the wow. I'm thinking about to do an immersion with the team from the 80s, so we can make a little research and include these ones. So I believe from to the next week we will already have the older 90s team, but I will be to the next one, to the week after the next week. I will do something related to the 80s. So I believe it's going Oh, that's so okay. nice. Wesley, be here, no matter of, despite the fact you are from the 2000. Esteja aqui, Wesley, não importa que você nasceu nos anos 2000, tá? Especificamente no ano 2000. Yeah. Great. All right, people, let's jump to the fourth question. Any of you wants to read the fourth question? Pericles, do you like to read the fourth question, please? Você gostaria de ler a quarta pergunta para nós? Yes, I can read. How do you think music in Brazil changed during the 90s? I think the style changed because before that, I think MPB is the most popular in 80s. I think like the Roberto Carlos, Caetano Veloso, Djavan in this time are more popular. In the 19s, the pagode and sertanejo turned more popular. So I think had that type of change in the styles of music in Brazil. That's a great answer. Thank you. What about you, Tamara? What do you think about it? Tamara, if you are talking, you are on mute. When I read the question, the specific question, I remember that 2000, because I guess was in 2000. I
I don't know. I discovered the funk in Brazil. But about 19s, Have you ever heard the Hurricane 2000, bro? Furacão 2000? that's it, dessa da motinha. I remember that. I was young, but I remember. Um, I don't know. I can't explain what changed in 19. Well, I'd like to mention in that point that in that time, I believe the TV shows and radios, they owned all the power over the population because what they keep continuing playing, presenting to us, this will determine what's going to be success or not. Então, I remember a teacher of mine that once said to me, "You are slaves from the radios." Um professor meu falou, acho que era por volta da quarta ou quinta série, vocês são escravos das rádios. Basicamente, o que tocava nos programinhas de sábado e domingo na televisão, depois ficava repetindo no rádio, não importa se fosse bom ou não, era o que se tornaria sucesso. Tanto é que o tempo passou, muitos sumiram, a gente nem nunca mais ouviu falar, a não ser quem morreu no auge. Por exemplo, na minha opinião, Mamonas Assassinas, se não tivesse acontecido a tragédia, teria acontecido como qualquer outra banda que teve o seu ápice e depois sumiu do mapa. Então, Uhum. eu não sei especificamente algo como mudou a música, mas eu sei que nessa época quem mandava no cenário musical era quem fazia a divulgação de artistas e bandas, enfim, na televisão e no rádio. So that's my opinion about it. When you Yes, and I remember that 19s, it's possible to see the clips at the MTV channel. No, it was 2000, I 2000? believe. Yeah. I I love But that I was, MTV. remember the listen this when I was a young, for example, at the radio, the Jovem Pan. I guess I was a 6 or 7. actually who had not cable TV, it was almost impossible to see any video clip channel. I believe MTV and even Mix TV is from 2000s. It's from the Wesley age. I remembered of the El Chan band Wow. when you talked about the TV. I remember the how the name Domingo Legal. it's not coloridos, but seems like coloridos. I don't remember the group. Coloridos. Um grupo de integrantes que eram todos coloridos. Eu me esqueci que What the age? I The think start? I think it's 19. It's from Restart. 19? No, looks like restart. Oh, Dominó. Domino. No? I think it's Domino. Dominó. Or looks like Domino. Domino 2. Não se reprima, não se reprima. I don't remember. Dominó. When I listen to MTV, I remember to Green Day and System of a Down, Down. Blink 182, Blink one. these bands. It's something a mix of boy bands with rock bands, but man, I listen a lot of this music, but I listen on CD. Do you know what is a CD, Wesley?
Yeah, I know a CD and DVD. Did you saw it in a museum or something like that? Yeah, I know. Yeah, I has a CD and DVD player. great, great. I still have a VHS tape player here. No, Eu tenho um VHS em casa. no, this don't me time. But Yeah, CD, in the past we were used to go to the, I don't know how to say, locadora, Blockbuster. I believe it's Blockbuster store to rent movies, and wow, it was a difficult yeah, time. Well, Wesley, yeah. would you like to read the fifth question to us? Actually, you didn't answer the fourth question, right? Você não No, I respondeu don't. a. No, What do you no. prefer, to answer the fourth one or to read us and, of course, answer the fifth one? O que você gostaria de fazer? Você prefere responder a quatro ou ler e responder para nós assim? Let's go to the next. Uh, Great. were there Brazilian artists who became famous around the world in the 19th? Oh, I think Charlie Brown Jr. This is very good band. So he played when Sharon lives in USA, Europe, in tour. So I think he has others, but the most famous is Charlie Brown Jr. in It's my also great. conception. Great. Actually, I never had thought about that. I never, because in the 90s we don't even know what else existed out there. I don't know. At least to me, I was a kid, so. And then in 2000s we could see something like through MTV or through Mix TV, we can see a lot of different styles and bands, music bands, but it was an interesting point. Thank you, Wesley. What about you, Pericles? You remember anyone of them? I think Sandy Jr. uh, is became very famous in the Brazil. El Chan, very famous too. Around the world? I think around the world, El Chan. I don't know, but Raça Negra maybe. They still famous nowadays. I know in Japan they like so much of this type of music. Mm. Pagode, Raça Negra, this is this type of style the Japanese people like so much. I believe 2 or 3 weeks ago, I saw an Instagram or TikTok video that was a Korean singing Rasa Negra song. Interesting now that you Yes, mentioned it. it's really possible. But I think this bands. I don't remember another mm, another with the great famous. Great. Yeah, but now that you mention, I realize that we have a lot of Axé music band and Brazilian band from the northwest or northeast. I don't remember. So, Zezé de Nordeste, Camargo, Northeast or Northwest. Zezé Zezé de de Camargo Camargo, Luciano. a Mundial. I don't know. I can ask for ChatGPT. Great, great. Well, while Tamara answered the fifth question, I'm going to close the breakout rooms. So please, Tamara, go ahead and say if you remember any I'm not of sure Brazilian. about the Leandro e Leonardo because the Pense em Mim is appear in the beginner, the 19 and the Casa Eller too.
Katia. Actually, we need around 2 or 3 hours to talk about 90s music in Brazil because Yes. there's a lot of them. And people, I really enjoyed our conversation. It was really great to have some fun with you. And and also in all other three rooms, the people were engaged, were talking about Brazilian music, the Brazilian bands and Brazilian artists. So now we can chat with them. How was the conversation? And oh, welcome back, people. We were talking about Katia. It was the last artist we talked about. I'd I like to really know. like this subject. I Great, like. Thank you, great. guys. Thank you. So, Fernanda, next week we have something more. We have something about international music from the 90s. So, you and all of you are invited to be here on the same page, on the same channel, on the same time. Nessa mesma hora, nesse mesmo canal. I love music, principalmente rock and roll, heavy metal, peso, heavy. Perfeito. E aí, pessoal, como é que foi a conversa? Eu mais ou menos sei, porque eu dei uma passadinha aí. Nikolai, how was your first meeting, your first immersion here with us at Talk and Talk? Como é que foi a sua primeira conversa? Cara, peraí que tá dando treta aqui no microfone, peraí. De boa, de boa. Deixa eu falar com o Alzi enquanto isso. O Alzi, meu amigo. Eu suspeito que vocês estavam gostando pelos sorrisos quando eu passei na sala lá. Yeah, yes, época boa, né? Principalmente a hora que a gente chegou na parte das festas, as party festas, party dance festas, Não sei era se muito era massa. boa, não, era sofrido, na verdade, né? Eu tava falando com o Wesley Não, cara, ali. porque assim, era assim, tipo, não tinha internet, né? Não tinha WhatsApp. Se você quisesse tivesse afim de uma menina, você tinha que chamar pra dançar, pra conversar com ela, né? Então, não tinha esse negócio, não, cara. Ai, Era lei da selva mesmo. ai, e o Alzi, hein? Era, como Walzen, se diz, a, Walzen, aka Tarzan, the king of the jungle. Caraca. Great. Hey, Nikolai, are you back? Tô aqui, cara. Você fala em inglês ou em português? Como você quiser. Como Se você se Então quer. vou, sente então vou falar confortável. então vou falar em português aqui. Cara, o papo lá foi muito bom. Caí com o Alisson e com a Kate. A gente desenrolou bem. Inglês tá meio capengando, mas a gente deu o nosso melhor lá. E, cara, foi maneiro. O tenso é que eu não soube falar muito sobre as músicas brasileiras dos anos 90, tá ligado? Então Deixa eu foi adivinhar, aquela você embromation. nasceu nos anos 2000, né? Nasci em 2000, 5 de janeiro de 2000. Ó, temos outro Wesley. O Wesley também é de 2000. Pessoal O Ah, desculpa William eu aí, também é de conheço mas 2000. eles, eu Are conheço. new, né? Abre a câmera, Young, Wesley. very young. Yes, abre a young, câmera. young. I have 23 years old. So what I can Very say to young. you, what I can say to you, enjoy this time because the time is I am. ticking. In I a am. blink of eyes, it will be past 10 years and then 15 years, and then you are reaching the 30s, reaching the 40s. Well, I'm almost in the 40s. Great. My Thank you, my Nikolai. high school was eight years ago. So man, I looked at 8 years so much. I left high school in 2008, so you can imagine. Well, look at him. Look at him. Perfeito, obrigado, Nicolai. Que bom que curtiu a conversa. E a ideia é justamente essa: você usar o inglês de uma maneira descontraída, você meio que esqueceu daquela pressão de ter que aprender inglês para tentar usar ele em alguma coisa um assunto que você está conversando. É maravilha.
William Carvalho, como é que foi para você lá? Você estava em qual sala? Eu estava na sala do Walzen e da. Do Tarzan. É, eu também, né? Como o Nicolai e o Wesley, nasci nos anos 2000 também. Mas o que Inclusive, está acontecendo? inclusive, inclusive, a gente Jesus nasceu, kid! inclusive, a gente nasceu em 2000, porque eu e o Wesley somos irmãos, e Nicolai fez ensino médio com a gente, Olha né? aí. Não, 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 não. Jesus kid. Então, a gente, Friends, Oh, a lot é, of things in the class. então a gente não viveu muito, então tinha muita coisa que eu não sabia responder, né? Por exemplo, a música, os artistas que fizeram sucesso mundialmente, o único que eu lembrava que passou pela minha cabeça foi o Chitãozinho e Chororó cantando Evidências, mais nenhum, né? E a experiência de festa também não tive, né? Infelizmente, né? Mas foi um papo muito legal, gostei muito. E agora vamos esperar agora das internacionais, da música internacional. Isso que aí. legal, gente, que bacana. Dois irmãos, o William e o Wesley. Vocês são gêmeos? Sim. Ah, don't Ah, kid with me. Really? é. That's awesome. Great. You are twins? Perfect. Great. Well, it's really good that you are together on that with your friend Nikolai. So congratulations to you, and I believe well, it's really great. It's really great. Well, props. Parabéns para vocês. Legal, gente. Que bom que vocês vieram juntos aí, que espero que continue assim, progredindo, trabalhando. Próxima vez vamos botar todo mundo junto aí, os irmãos e os amigos Oh, para oh. e hoje não foi a intenção, mas ficou cada um num canto, né? Cada um separado numa sala. Cara, se eu tivesse um irmão gêmeo estudando inglês, ia ser muito mais. Eu ia conversar com ele o dia inteiro, só em inglês, cara. Xingar ele em inglês o dia inteiro. Ô, É muito louco, ó o massa. cara, velho. Isso é massa demais. Os caras estão estudando junto. Nós três ainda vamos fazer uma reunião só em inglês, sem Aí Que português. bacana, sim, viu? Nossa, aí parabéns, sim. hein? Eu ainda não Que tenho legal. nível para conversar o dia inteiro em inglês, mas daqui a pouco a gente vai ter. Mas é legal. Nossa, aí acaba que um Mas ajuda o outro. nem em português a gente consegue conversar um dia inteiro. O dia inteiro, é verdade. É, isso mesmo. Isso mesmo. Bacana, legal. Pessoal, eu compartilhei com vocês aqui, deixa eu ver onde é que tá nas minhas telas aqui, mas eu acho, sim, compartilhei o link do nosso survey. Então, acessem lá, façam a sua avaliação. Se acham que tem alguma coisa para melhorar, pontuem lá, ou então façam que nem aquele, adorei, nota 2. Porra, Não, caraca. brincadeira, brincadeira, aí a gente fica maluco. Não, mas enfim, sugestões, Sacanagem mesmo. melhores. É raro, mas acontece muito. É Mas, raro, mas acontece muito. tá, eu deixei para vocês fazerem a avaliação e agora a gente vai aproveitar aí mais uns 5 minutinhos e depois aí, faltando 1 minuto para as 19, eu vou encerrar aqui para a gente dar o espaço para a próxima reunião. Eu quero dar uma palavrinha aqui com o Péricles. A gente estava na sala principal ali, eu acredito que a conversa foi bacana, né, Péricles? Ah, foi bom mesmo. A gente acha que nunca sabe falar sobre o tema e quando a gente começa a conversar, a gente acaba lembrando um bocado de assuntos, né? E aí a Então, gente, a gente vê que precisava de umas 2 horas para desenrolar. com certeza, foi bacana. A gente tenta ali colocar o inglês, né? Às vezes não dá certo, mas é para isso que a gente está aqui, né? Foi eu que traduzi o Paralamas do Sucesso para Stop Mode of Success, né? Meu Deus, que essa foi muito ruim. Foi, foi muito ruim. Ba- Bacana, obrigado, Pérez, pela participação. Deixa eu dar uma palavrinha aqui com a Kate. Kate, acho que foi a sua primeira imersão comigo aqui, não? Segunda. Ah, segunda, bacana. Mas a conversa foi boa, né? Eu passei lá na sala, vocês estavam com um sorriso no rosto, falando das bandas brasileiras, então foi E tudo eu estava até tranquilo. explicando para eles que, para quem não é da década, quem não viveu realmente, o ideal seria se preparar com o planner, né?
Você pega lá o planejamento, você vê, porque é assim que eu costumo fazer, que eu, como eu estava explicando a eles, eu ainda tenho muita deficiência, tanto de ler como de falar. Mas quando eu pego antecipadamente, facilita muito a minha vida, porque eu traduzo, eu respondo, e aí eu vou me preparando. E no caso deles que não vivenciaram, seria muito bom, porque aí eles não podem vivenciar mais, mas eles vão ter o conhecimento através da pesquisa, né? E aí a conversa Exatamente. desenrolou por aí. Muito bom, Kate. Ótima dica. Eu deixei o link do Planner aqui para quem nunca acessou. Lá a gente tem as questões que vão ser abordadas durante a imersão. E é muito bom você se prepara antes, mesmo que você leia a sua resposta em inglês, isso é um trabalhinho que de pouco a pouco você vai pegando mais prática, vai pegando mais habilidade. Isso faz a diferença realmente. Muito obrigado, viu? Obrigada também. Deixa eu falar com rapidinho aqui, quase não há tempo para mais nada, o Alisson, meu amigo de longa data já, participante assíduo aqui nas quintas-feiras. Tudo tranquilo, Alisson? Hello, tranquilo. Set me off fire, colocou no fogo lá, mas deu tudo certo. Ah, Very super nice, tranquilo, super very nice. tranquilo. Perfect. Foi legal, foi Thank you so legal, foi much. legal, I, foi legal. I appreciate your help. Thank you. And Hugo Firmino, o Hugo é flamenguista ou eu estou enganado? Como é que foi a conversa, Hugo? Tudo tranquilo? Ganhou Uma ontem, a boa? gente veste a blusa, né? Ah, aí sim, quando perde, você veste qualquer É, outra coisa. então, dá raiva, né, Bacana, Rocha? bacana. Como Bom, é que foi a conversa lá? tô esperando finalizar aqui pra gente ouvir lá as músicas, né? Relembrar Ah, aí. muito Desde bom isso. o El Chan até o Engenheiros do Havaí, a gente vai ouvir tudo. A gente estava falando dos programas de domingo, que era o que mandava o que ia fazer sucesso. Não importa se era bom ou ruim, era o que tocava no domingo que ia determinar. Mas se foi essa época, já se passaram alguns anos aí. Obrigado, Hugo. Deixa eu ver, eu só não falei com a Priscila, com a Carolina e com a Fernanda, foi isso? Acho que a Fernanda Yes, interagiu. Ah, mas nunca antes tarde do que mais tarde, né? Carolina, rapidinho, como sure, foi a sure. conversa para você? It was a pleasure talking to Hugo and Priscilla. They are nice and friendly people, and I I can say no. I would like to say thank you for to today to Hugo and Priscilla. Thank you. Uh, the talk was very nice. That's Uh, awesome. eu não sei se dá para entender, mas a conversa foi muito legal, entendeu? E eles são pessoas Perfeitamente. muito legais. Valeu. Perfeitamente. Eu até ia falar da sua pronúncia, Priscila. Perfect. Minha amiga Oh, thank you. Priscila, minha amiga Priscila, muito obrigado pela ajuda ali na sala. Eu Imagina, já um tô encerrando prazer. aqui. Gente, novamente, muito obrigado a todos. Respondam lá o survey. E eu estou encerrando por aqui. Muito obrigado à participação de todos e vejo vocês Good na próxima night. quinta-feira. Have a Thank Good good night, you. one. everyone. Thank you. Good night.